Hello everybody, in this section you will learn about arguments and more on deductive and inductive arguments. Egaan akkam jirtu har'a viidiyoo kana keessatti kan barannu waa'ee argumentii fi bal'inaan immoo deductive fi inductive argumentii ilaalla. Arguments. All an argument is a group of statements. You know about statements that you have already learned in lower class. A statement is a sentence that is either true or false, or in other way, in a statement you may find the truth value. For example, the following sentences are statements. You heard pump blood through your body. The leaves of growing plants are usually yellow. People use their legs to walk. 1 liter of water weighs 1.2 kilograms. There are 20 states in Ethiopia. People can't survive without water. Egaan maal jedhaa argumentiin hunduu garee himamootaa irraa kan ijaaramedha. Himama jechuun akka kutaa gadi aanaa keessatti barannetti hundi keenyaan yaadannaa. Himama jechuun garee himaa kan dhugaa yookaan soba jechuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf halluun biqilootaa magariisa gaafa jennee himni kun himama. Sababni isaa dhugaa yookaan soba jechuu dandeenya. Example, the following sentences are statement. Fakkeenyaaf himoonni armaan gadii kun himamoota. You heard pump blood through your body, which is its truth value is true. Onneen dhiiga qaama kee keessaa raabsa jedha. Eeyyan dhugaadha. Onneetu qaama namaa keessa dhiiga raabsa. Truth value isaa immoo gatiin dhugaasaa dhugaadha. The leaves of growing plants are usually yellow. No, this is false. Biqiloonni guddachaa jiran yeroo baay'ee isaanii magariisa malee yellow miti. Kanaafuu truth value is false. People use their legs to walk. Namoonni adeemuudhaaf miila isaaniitti fayyadamu kan jedhudha. Yes, true. There are 20 states in Ethiopia. False statement. Sababni isaas yeroo ammaa kanatti naannolee 10 fi bulchiinsa magaalaa 3 kan isheen qabaachuu dandeessu Itoophiyaan jechuudha. Truth and falsity are called two possible truth value of statements. Dhugaa fi sobni gatii dhugaa keessaa isa tokkodha yookiin immoo gatii dhugaa ta'uu kan danda'an keessaa isaan tokkodha. Unlike statement, many sentences cannot be said to be either true or false. Akka himamoota odoo hin taane himoonni baay'een isaanii dhugaa yookaan soba jechuu kan hin dandeenyedha. For example, questions gaafii, proposals yaadota, suggestions namoota jajjabeessuuf yookiin immoo eeruu, commands ajaja, and exclamations are not usually classified as statements. Gosoonni himoota armaan olitti ilaalle kun kanneen akka gaafii, yaadotaa, suggestionii, ajajaa fi raajeffannoon statementii miti jechuudha. Kanaaf argumentii keessatti himoota kanneen hin fayyadamu. The following sentences are not statements. For example, look the following sentence. Where is cartoon, which is question. Let us go to a movie tonight. Proposal. I suggest you get contact lenses. Turn off the TV right now. Fantastic. Himoota kanneen gaafa laalteen jalqabaa mallattoo gaafiidha. Inni lammaffaa immoo proposala. Eeyyen yookiin hin ta'u jechuu dandeenya wanta ta'eef dhugaa kan soba jechuu hin danda'amu sirratti. I suggest you get contact lenses. Kunis suggestionidha yookiin immoo jajjabeessa nama tokko eeruu. Turn off the TV right now. Ajaja fantastic. Raajeffachuu wanta ta'eef himamoota miti jechuudha. I know you have clearly understand the difference between sentence and statements. No, let's go to the next slide. The statements that make up an argument are divided into one or more premises and only one conclusion.
himamoonni argumentii tokko ijaaranii premisisii tokko yookiin baay'ee fi akkasumas ammoo conclusionii tokko qofa ta'uu danda'u. Conclusionii tokko qofa garuu premisisii tokkoo fi sanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Usually an argument will be complicated enough to require inference linking the premises with the final conclusion. Yeroo baay'ee argumentiin tokko jechuudha akka walxaxaa hin taanee fi inference linking yookiin immoo wal qabsiistota premisisii fi akkasumas ammoo conclusionii wal qabsiisan barbaachisa jechuudha. The claim in turn in the conclusion what you finish with at the end of an argument or claim. A claim means new statement of truth made about something. Maal jechuudha claim jechuuni jecha haarawaa tokko ibsa dhugaa waa'ee tokkoof ibsuuf kan nu gargaaru jechuudha. All arguments may be placed in one of two basic groups. Those in which the premises really do support the conclusion and those in which they do not, even though they are claimed to. Argumentiin kamiyyuu bakka gurguddaa lamatti qoodamuu danda'a. Isaanis maal irratti hundaa'anii tokkoffaa irratti premisisiin guutumaan guututti conclusionii support yoo godhe, lammaffaa irratti immoo faallaa kana premisisiin yoo guutumaan guututti yookiin immoo hamma ta'e tokko kan inni conclusionii deeggaru ta'e jennee adda qoqqooduu dandeenya. Isaanis according to this definition, these are good arguments and bad arguments. Egaa akkaataa definitionii kanaatiin premisisiin guutumaan guututti conclusionii kan deeggaru ta'e good argument jenna yookiin immoo falmii gaarii yoo jennee ammaaf gaariidha. Afaan Oromoo keessatti kan biraan qabu falmii yookiin immoo reasoning adeemsa sababa dhiyeessuudha wanti ta'eef argumentii jechuun. Bad argumentis falmii gaarii hin taane yookiin immoo falmii badaa jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. Now let's see about good arguments and bad arguments. Good argument is an argument which the premises really do support the conclusion. The premises what? The premises really do support the conclusion. Conclusion is depend upon the premises or reason comes from the premises. Bad arguments do not support even though they are claimed to. Good argument jechuun yoo premisisiin guutumaan guututti conclusionii support godhe yookiin himni goolabduun yookaan wanti nu dhumarra goolabnu kun himoota sababawaa keessaa kan baan yoo ta'e good argumentii jenna jechuudha. Bad argument jechuun immoo faallaa kanaa kan ta'u premisisiin keenya gaafa wanta sana hin deeggaru. Example of an argument: all film stars are famous. All film stars are famous. Halle Berry is a film star. Therefore, Halle Berry is a famous. The first two statements are the premises, the third is the conclusion. When we look these arguments carefully, the conclusion is really supported by the premises, and we conclude this argument is a good one or good an argument. Argumentii kana gaafa sirriitti ilaalle fakkeenyaa fi all film stars are famous jennee namoonni fiilmii hojjetan warri beekamoo ta'an hundumtuu beekamtii qabu. Halle Berry immoo nama fiilmii staarii hojjetudha gaafa jennee kanaafuu Halle Berry beekamaadha. Kanaaf argumentiin kun maalidha? Conclusionii guutumaan guututti maal irratti depend kan ta'edha? Himoota sababa dhiyeessan irratti depend wanta ta'eef maal jechuu dandeenya? Good argument jechuu dandeenya jechuudha. The claim that the premises support or imply the conclusion indicated by the word therefore. Therefore kan jedhu kun jechi kun maal argisiisti? Premises walumaa galatti support gochuusaa argisiisa jechuudha. In this argument, the premises really do support the conclusion, and so the argument is good one. But consider this argument. Mee amma immoo argumentii armaan gadii kana haa ilaallu. Some film stars are men. Some film stars are men.
namoonni fiilmii hojjetan tokko dhiyoota. Cameron Diaz is a film star. Cameron Diaz immoo film star. Therefore, Cameron Diaz is a man. In this argument, the premises do not support the conclusion, even though they are claimed to, and so the argument is not a good one. Argumentii kana gaafa sirriitti ilaalte some film stars are men jenna. Exceptionii qaba jechuudha. Some hunda dabalata doon taane exception yookiin immoo namoonni kan biroo warri dhiirota hin taane jiru jechuu barbaada. Cameron Diaz is a film star jedha. Cameron Diaz in film star. Therefore Cameron Diaz is a man. Maal jechuudhaan maanii ta'uu dandeechi, womenii ta'uu dandeessi waan ta'eef asirraa gaafa ilaalle these premises do not really support conclusion. Therefore this argument is bad one. In actual, Cameron Diaz is a woman. Dubartiidha. Dubartii fiilmii hojjechuudhaan beekamtii qabdudha. Other example, it is clear that every argument involves an inferential claim that the conclusion is supposed to follow from the premises. For example, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number. Therefore, all odd numbers between 2 and 8 are prime number. You are good student, you get all A's, therefore your friends must get all A's too. This last one is bad argument. Now let us discuss about deductive and inductive argument. A deductive argument is an argument incorporating the claim that is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true. It is an argument in which the premises are claimed to support the conclusion in such a way that it is impossible for the premises to be true and the conclusion false. In such argument, the conclusion is claimed to follow necessarily or conclusively from the premises. Egaan deductive argument jechuun argumentii himoonni sababaa dhugaa ta'anii. In such arguments, the conclusion is claimed to follow necessarily or conclusively from the premises. Conclusioniin argumentii kanaa yookiin deductive argumentii guutumaan guututtuu maali support kan ta'edha. Himoota sababaawaatii support kan ta'e achi keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf dhumarratti gaafa conclude goonu conclusion keenya kan biraa ta'uu optionii biraa kan qabaannu filannoo biraa qaba taanan deductive ta'uu hin danda'u, inductive ta'a. Kanaafuu optionii biraa kan qabaannu argumentii sana ilaallee adda baasuudhaan argumentii deductive jechuu dandeenya. Thus deductive arguments are those that involve necessarily reasoning. Sababa barbaachisaa ta'e hunda kan dhiyeessan jechuudha. Conclusion is claimed to follow with strict certainty or necessity. The argument is said to be deductive. Conclusioniin maal hordofaa guutumaan guututti premises irraa kan argame yookiin immoo premises kan hordofu ta'uu qaba jechuudha. No, let's see inductive argument. But an inductive argument conclusion is claimed to follow only probably the argument is inductive. Asirratti immoo maal jedhaa probably akka carraa ta'e maybe akka carraa ta'e yookiin immoo digirii xiqqoodhaan himoota sababaa kan hordofu yoo ta'e conclusioniin inductive argument jenne jechuudha. An inductive argument is an argument incorporating the claim that is improbably that the conclusion be false given that the premises are true. Akkuma armaan oliitti definition isaa wal fakkaataadha garuu improbably kan jedhu kuni conclusion soba ta'uu ni danda'a, carraa ta'uu qabaachuu ni danda'a jechuudha. False given that premises are true. Conclusion soba ta'uu premises dhugaa ta'e tokkoof conclusion soba ta'uu yoo danda'e inductive argument jenna. In such argument, the conclusion is claimed to follow only probably from the premises. Argumentii akkanaa keessatti conclusioniin digirii xiqqoodhaan yookiin immoo digirii baay'ee xiqqoo ta'een premises hordofuu danda'a jechuudha. Kana jechuun
conclusion keenya premises ala kennamuu yoo danda'e inductive argument. The premises may provide some considerable evidence for the conclusion, but they do not imply or necessarily support the conclusion. Himoonni sababa dhiyeessan suni ragaawwan barbaachisoo tokko tokko conclusionidhaaf dhiyeessuu danda'u. Garuu guutumaan guutuutti kan deeggaran miti. In this case, we may have sufficient condition or evidence, but we cannot be certain about the truth of the conclusion. Yeroo tokko tokko immoo evidence guutuu yookiin immoo ragaa guutuu kan dhiyeessu ta'e garuu waa'ee dhugummaasaa beekuu kan hin dandeenyedha. However, this does not mean that the conclusion is wrong or unacceptable, whereas it could be correct or acceptable but only based on probability. Haa ta'u malee garuu immoo conclusion wrong yookiin immoo dogoggora yookiin immoo fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas asirratti probability yookiin carraa ta'uu danda'u qaba kan jedhu shakkii of keessaa qabaachuu isaati malee argumentiin kun conclusion isaa wrongidha yookiin immoo fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee yeroo baay'ee argumentiin inductive. Finally, inductive arguments involve probabilistic reasoning. Adeemsa sababa shakkii qabaniin kan dhiyeessanidha yookiin immoo guutumaan guutuutti yaadota hin taane probabilityidhaan yaada isaa kan dhiyeessu jechuudha inductive argument. For example, let's look at the following example. All cats family have 4 legs. All cats family have 4 legs. Lions are a kind of cat family, therefore male lion has 4 legs. If you look this argument is carefully, for example, fact is that all cat family have 4 legs. Yes, it is a fact. All cat family have 4 legs, and that lions are a member of cat family. Lion is also a member of cat family. Their family is the same in genetics. Then it is impossible that male lions do not have 4 legs. Asirratti kan ilaallu maatiin adurrootaa hundinuu miila 4 qabu jedha. Leenci immoo gosa maatii adurrootaati. Kanaafuu leenci kormaan luka 4 qaba. As keessa tokkoffaa gaafa laallee egaa maatiin adurrootaa hunduu miila 4 qabaatanii oranges are fruit. All fruits grow on trees. Therefore, all oranges grow on trees. If all oranges are fruit and all fruit grow on tree, there is no probability or possibility do not grow on other things. There is no probability for an orange to grow on other things. Therefore, this argument really deductive argument because the premises is necessarily support the conclusion. Argumenti lammaffaa kanas gaafa laaltee all jedhee tokko all oranges burtukaanni hunduu muduraadha. Muduraa hundumtuu mukarratti biqilu. Kanaafuu burtukaanni mukarratti biqilaa. Burtukaanni hundumtuu muduraa ta'e erga muduraa hundumtuu mukarratti kan biqilu ta'e. Kanaafuu burtukaannis maalidha? Mukarratti biqila. Carraa biraa hin qabu. Carraa waan biraa irratti biqilu hin qabu. Carraa conclusionii biraa conclude gochuu hin qabnu waan ta'eef argumentiin kun deductive ta'a jechuudha. Premises guutumaan guutuutti conclusionii deeggareera. Let's look these 2 examples. 90% of women are right-handed. Chala is woman, therefore Chala is right-handed. Percentii 90 kan ta'an dhalli namaa harka mirgaadha. Caalaan immoo dhala namaati. Kanaafuu caalaan harka mirgaati jedha. Asirratti gaafa laallee jalqabuma gaafa jalqabni 19%. What about 10%?
The left 10% are left-handed movements. Caala is human, caalaan immoo human, therefore caala is right-handed. Asirratti conclusion kun, in this argument, the conclusion is probably supported by the reasoning statement and this is inductive argument. Gaafa wanta kana laallee conclusion kuni shakkii of keessaa qaba waan ta'eef guutumaan guututti hin hoogganamne waan ta'eef guutumaan guututti premise hin deeggaramne waan ta'eef carraan caalaa harka bitaa qabaachuu ni jira waan ta'eef even carraan caalaa harka dhabuu ni jira waan ta'eef conclusion hedduu asirraa baasuu waan dandeenyu this is inductive argument, not deductive. Number 2, you are a good student, you get all A's, therefore your friends must get all A's. You are a good student, you get all A's, therefore your friends must get all A's. This is also inductive. Other example. For further understanding, look these examples carefully. All philosophers are critical thinkers. Socrates is a philosopher, therefore Socrates is a critical thinker. If you look this example carefully, if we assume that all philosophers are critical thinkers and that Socrates is a philosopher, then it is impossible that Socrates not be a critical thinker, or it has no possibility to Socrates not to be a critical thinker. Fakkeenya kana gaafa sirriitti ilaalte filoosoferoonni hundumtuu yaada isaaniitiif of eeggatoodha jedha. Socrates immoo filoosofara jedha. Itti aansee Socrates is critical thinker. Filoosoferoonni hundi isaanii critical thinker ta'anii ergamooyyuu Socrates immoo mataa isaatiin filoosofara erga ta'e kanaafuu wanti critical thinker ta'uu isa dhorku waan hin jirreefu akkaataa kanaan argumentiin ijaaramu kamiyyuu deductive argumentidha jechuudha. So this argument is deductive argument. Reasoning statement is and what we call deductive argument. Number 2, all African footballers are black. Taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hundumtuu gurraacha jennee kaa'an. Messi is an African footballer. Messi immoo taphataa kubbaa miilaa Afrikaati jenne. Then it follows that Messi is black. Kanarraa ka'uun Messiin gurraacha jenna. Inni kun maalidha? Amma gaafa deductive fi inductive adda baasnu waa'ee haqummaa wanta sanii odoo hin taane akkamitti reasonii kennaa dhufne akkamitti assume jennee kaane yookiin akkamitti haasa'u jennee kaane jennee ilaalla malee amma gaafa kan lammaffaa kana ilaalle fakkeenyaaf Messi is an African footballer. Hima kana haqa isaa gaafa laalle yookiin dhugummaa isaa gaafa laalle soba. Messiin Afrikaa miti. Garuu jalqabarraa kaanii maal jenna? All African footballers are black. Messi is an African jenneerra waanta ta'eefu egaa taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hunduu gurraacha ta'anii Messiin Afrikaa ta'e carraan Messi diimaa ta'uu yookiin adii ta'uu dhibbaan dhibbatti hin jiru waanta ta'eef that follows Messi is a black. Guutumaan guututti conclusion keenya himoota sababaatiin deeggarameera waanta ta'eef maal ta'a? Inductive argument osoo hin taane deductive argument ta'a jechuudha. This is why you call deductive argument. Similarly, if we assume that all African footballers are black and the Messi is an African footballer, then it is impossible that Messi not be black. Hin danda'amu jechuudha Messi gurraacha ta'uu dhabu. Thus we should interpret this argument as deductive argument. Example number 3. No. Most African leaders are black. Mandela was an African leader. Therefore, probably Mandela was black. Example number 4. Almost all women are mamas. Bilise is a woman. Hence, Bilise is a mama. If you assume that most African leaders were blacks and that Mandela was an African leader, then it is improbably that Mandela not be black, or it is probably that Mandela was a black. But it is not impossible that Mandela not be a black. Isa jalqabaa irratti gaafa ilaalle asaf most African leader jennee wanta kaaniif hooggantoonni Afrikaa baay'een isaanii gurraacha jenneerra baay'een jenne malee
hammi ta'e tokko kan biroo ta'uu danda'a inni assume goone jechuudha. That Mandela was an African leader. Mandelaan African leader, yes, dhugaadha. Then it is improbable that Mandela not being a black or probably that Mandela was black. Carraan Mandeelaan gurraacha ta'uusaa xiqqaadha asirratti yookiin adii ta'uu danda'a. Sababni isaa himni jalqabaa guutumaan guutuutti nutti hin himne wanta ta'eef. But it is not impossible that Mandela not being a black. Kanaafuu dhuma irratti maal ta'a? Inductive argument.